님도 기다다 조금 아주 제제법을 문득 준비 세제 먹고 기 무스 아니 고속 접지 동아 란상로 구상도 제제법 보모 다바도 볼로가라 주베 니 베지나니라다 살르베세 당난기 당나시 저유 자나라 단다이네 지녀와 미유도 답부 제 중간나 라조 상관로라 가지고 동생님직 제도 상로 까마징 영인 모두 쇼조직 러소 은주슈고 러소 두지나 나도수 주빈자마다 제지바오 근데 준비 세세고 디조지 차츠변의 비슈는에서 위지제 뷰레칸 게 고치비토네 이제간신케 이니데 레규지 차데기게 도망가라스테 슈가 다람살라니 고주 고야디 알아스테 제조 나로케 알아서 비미직주 이렇게 되네 다나시 준비 많이 받고 카기 니 또 알아서게 돼 여기 이상가 돼 무슨 도망 알아서 고주게 돼 대슈가 다람살라니 고주게 비기 주름디 이제 당신께 뒤에 세징어 그 레구직차 되기 인자만 동아 비슈내서 그 지속의 인생이 되는 드링기 알아서 레구기 비 가감 비춰 접지 회기 신혼년 속에 자감 회기 신혼년 속에 계제 바오 랑젠 로가라기 체도의 계제 사그 용래 기도 내군게 남은 배교당 자워 겸하기 미리 둔지 야도 꾸데기 치미시 베베 치미데 가르시도 마세 회기 신혼년 속에 사브리 용라 사니 회기 신혼년 속 하가 베되게 그 속에 카 유니 슈가 다름살에네 고주기 자브리 용소 베된 탑적이 리그 슈시시 베그 세라시기에 게제 랑신 리그 디니 게제 바오 랑젠 로가라기 지금이 돈이 싸도 나왔는데 생이 그래서 부부인 게 치료 앞에서 내게 지금 얌리가 저기 눈당도 회계가 침배기하다 보가 침배 돈이 가인수 딩받아 첩지 랑이 집에 굴을 매세 땅대 가상기 쇼금어서 표랑생이 겸해 편이 발도시 제 집아식 남갈 돈이 무슨 경의 수신 장구 야르티델 랑이 체두경배통 되미리 다랑화란 세계 된두 랑류메세 땅에 되디가마 시중의 전순시베 개갑치 인바탕 되메나 무드 랑센 탑수 치시 예배 sablinga chenguna geje pawo rangse local lagi bedensi mirigelle kule mese tangwati namyang nangme de jongmirung watang kongi rangso le tangwati namyang sumitu pemi rawan tapche la tonangda peden tendu pedenda masi padu geje pawo kongi tame begu da shijing dishi sabe yongsu dugu imbang ngazui chesan temboye Peki şunun en son darım salani gece pavuğunu gündü seçen oku tutuk de pöden tapçı geliyor peki tang sabri yungi sani şunu kada pöden geldi sokay geri kani yindan yamcı ki mutuni tünce yamlu ki toni legi peki yin
벽에 쉬는 내전에 저와 겸한 시중계 생계 집에 미리 둔디기 차림 대시 미리 둔디기 차림 시 벽바디 벽에 민주 미순배 침계기 침매들라 옹목을 껴쳐다가고 계기요 침자디니 침계기 침이 면바탕 샤 민바르 벽당 샤 투기스탄 소속 고소 겸한 시중계 생원나 유배 개합대 미리기 기기 잘라동교탕 미리 친구 미리 오 자미남 삼매의 동교 탑시시교 상계 벽에训练 손에 자오겸만 시중다 계진염비 계속 제법 모교 기백의 삼세 근둔 전생마신게 돈이 내기 배신유 당고 계진염비 계속에 보우랑즈 로간나네 벽에가다 미리게 돈도랑을 메신나와티 예바 genkugoba 마세 자중을 매도니 계시도래 야len 되네시 예바쩌고 이바 계신냠리가 저기 둔당투 랑레 메세나게 계시 보우랑전어를 수십에 답을 뱀이랑레 메세나게 용기 스스로에게 마시숑니 genku고요 숨바 그랑생 니 안수 토다 임베 계신에 bar 원지고 바탕 괜히 로그인이 랑생 계급시인 별에 라완 랑생 토보요 시바 야마시숑니 미리 둔디 야드 꾸디시베 민든 미충베 침결기 침메텔 마주문에 싸와니 몰렘메 바탕 괜나 나가이 지조 삼조고 마바 군세 벤진 축제바 지주인 님들 27일 피주 삼보총 zamlinenge pebe chapsi zomba chungshu shibdang huyu sungyoba pegi guzewa dwami tongdang sungyoba chapsi zomba shen sangma chage gorkyang khaya mebe tone lojo go sabai ne changyamde gazo ki tungji tisa pakushab stephen lage pedi changyi miri she jube tamshi tilang anzu ngone tsawani ngone meba matang kyucho chako shigiyo Dili keja shidang dili luigi dembanga yewatang, chepsigi toni kien hu mebatang, deshin gyana mashuk sobe ju, chidala gyagui sheba chagiyo, peni gyanagi changyu miri member, peda pemini gyanagi tsinsung shebe gyagapchida miri shigin, peda bini rangi ki keda ige, chuda rishun, gyarab lugi so miri ki mo, mwese Buradan keçi kusum sobe miri şirin. Böyle çayın miri şey böbadi miri ki osu da tam. Böyle miri rawa rangse kitola. Toplamla tokiyo. Maçınyam bir gazoda dendüğün tam. Çoğun meyvelerde yongu bugü şuşuyor. Gana gitsin sun çibadi. Timdin södep çeba yana pö miri ki osu da çebe lokşe deri köçü çemirunla yamri gazon ni gola hipur talento ba çemirun yaşın geçsin çeba de timdin södep çemirunla da pö da pömi o da rangi vedün namen suda merun gece paurangzen lokalagi rangi çisu 료동 체바데 ngaje 탑수기 죽주 바시기 바당 콩이 닌도데 비미리기 규메 닌도기 츠나시기 규르 베라와랑 센토다주 콩이 베데티 ngaje 치디기 닌도당 베제 레구 유슈식긴 베겔로 베랑생겔로 베기 슈네넨주 우치게 불레카네 베겔로 니동게당 맞춤 합송 치르 니동에서도 더워지면 치치군인那所的确了的，培训来说给中介电视老三了，给应该多给这个的主意。Statement by the Tibetan Youth Congress. TYC launches worldwide chain protests in memory of Walter Loga Rangzen and rejects China's so-called ethnic unity and progress promotion law. The Tibetan Youth Congress announces the launch of worldwide chain protest campaign, beginning from Dharamsala and expanding across the globe throughout our regional chapters and supporters. This international campaigns honor
the life and the final appeal of martyr Loka Rangzin, who died following his self-immolation protest outside the United Nations headquarters in New York on July 2nd, 2026. Loka Rangzin devoted his life to the Tibetan freedom movement. His death must not be reduced to the passing tragedy or met only with words of condolence. His final protest was an appeal to the conscience of the international community and the reminder that Tibet remains an occupied nation whose people continue to struggle for freedom and independence. His appeal cannot be ignored, buried, or erased. The Tibetan Youth Congress will carry his message forward through sustained, collective, and non-violent action until the Tibetan people's struggle receives the international attention and the action it demands. Beginning in Dharamsala, Tibetan Youth Congress will organize a chain hunger strike accompanied by coordinated demonstrations, candlelight vigils, public rallies, awareness campaigns, diplomatic outreach, and peaceful direct actions. Tibetan Youth Congress chapters and supporters worldwide will continue these actions in succession, standing together, unity and resistance. We reject China's assimilation law. The Tibetan Youth Congress unequivocally rejects the ethnic unity and progress promotion law imposed by the so-called People's Republic of China. The law, which came into force on July 1st, 2026, provides a legal framework for the enforcing political conformity and accelerating the assimilation of peoples living under Chinese occupation and rule, including Tibet, East Turkestan, Southern Mongolia, and Manchuria. Unity cannot be created through cohesion. Behind the language of ethnic unity, this law strengthens a unilateral system through which Chinese government suppresses distinct language, dominates religious institutes, rewrite histories, destroy cultural heritage, separate children from their families and communities through state-run colonial boarding schools, and demand absolute loyalty to the Chinese Communist Party. A government cannot legislate away the identity of nation. A policy intended to erase a people's language, culture, history, and spiritual heritage is not unity. It is state-enforced assimilation or demands. In response to the self-immolation of martyr Loka Rangzin, the continued occupation of Tibet, and the implementation of the Chinese assimilation law, the Tibetan Youth Congress issues the following demands. A formal and substantive response from the United Nations. Loka Rangzin carried out his final protest outside the United Nations headquarters. The United Nations must respond with more human rights and relevant UN mechanism to formally address the human rights crisis in Tibet and circumstances that lead to the protest. The United Nations must press China to grant meaningful and unfettered access to the Tibet for UN export, independent observers, and international journalists. An end to language that erases Tibet's national identity. We reject the framing used by Stephen Drake, spokesperson of the United Nations Secretary General, which treated Tibetan people merely as a minority within China. Tibet is not a minority of China. Tibet is an occupied nation. Such language is historically inaccurate and politically consequential. It reinforces the Chinese Communist Party's narrative, erases Tibet's independent national identity, and undermines the Tibet people's right to freedom and independence. The United Nations must uphold truth and impartiality. Its language must not legitimize Chinese occupation or prejudice the political status and aspiration of the Tibetan people. Accountability for the repression that has driven Tibetans to self-immolation. The Chinese government must be held accountable for the policies and the repression that have created the condition in which Loka Rangzin and numerous other Tibetans have resorted to the act of self-immolation. We call upon United Nations and government worldwide to investigate, document, and publicly challenge China's violations of the political, cultural,
linguistic, and the religious right of the Tibetan people. Recognition of the Tibetan sovereignty and right to independence. Tibet was an independent nation before it's occupied by the People's Republic of China and remains under Chinese occupation today. We call upon government, parliaments, and international institutes to recognize Tibet's historical status, reject the characterizations of Tibet as merely an internal matter of China, and support the Tibetan people's right to restore their freedom and independence. Immediate repeal of the so-called ethnic unity and progress promotion law. We reject the law as an instrument to force assimilation. We demand that the Chinese government immediately repeal it, hold its implementation throughout Tibet, and end all policies intended to eliminate Tibet's distinct national, linguistic, cultural, and religious identity. Immediate and unconditional release of all Tibetan political prisoners. We demand the immediate and unconditional release of the 11 Panchen Lama who became the world's youngest political prisoners after being taken into Chinese custody as a child. We further demand the release of all Tibetan political prisoners, including environmental activists, artists, writers, religious figures, and other imprisoned for peacefully defending Tibet's land, identity, culture, religion, and language and freedom. Lobka Rangze's death does not mark the end of his struggle. It is renewed call for the resistance, solidarity, and international action. It confronts the world with choice, continued silence in the face of occupation and forced assimilation, or meaningful action in defense of truth, freedom, and justice. The United Nations cannot remain a silent witness. Governments cannot continue to treat Tibet as an inconvenient issue to be ignored. Silence enables repression, and inaction allows the destruction of nation to continue. Lobka Rangze's courage has become a symbol of the unbreakable Tibetan spirit. We honor Lobka Rangze's life by amplifying his voice through our movement, our unity, and our unwavering commitment to the Tibetan independence. Tibet was a nation, and Tibet remains a nation. Tibet shall be free. Free Tibet, China out of Tibet. Tibetan Congress. 라소 도시제들이 표준에서게 대주주니 접시린 기타다 준비 세계 공고의 무스코즈구유 드린도 차선바나 표준에서게 우주 수파 드리데 나부솔데 모주슈에 나로라 표준에서게 우주 수베 주주니 접시린 기가나 세계 공고 디 나로라 안지 표준에서게 소소 수파 단대절레도 배모마지도 소소 공부도 라레 다나시 안지 가라스 레치 땡뷰랭가 기 게제 공카메시라 가라스 위드 게제 기 공럽산이시라 안지 조준 수바 롭산 드링라 우주 수바 뱀발라 우주 수바 함라 코나버스 드린데 어저주주 니츠시린 기데 고투게 데 표준에서 우주 수바다 산이다 어저 레도 줄레 디슈라 산이슈네 디슈라 도체제다 초가 망고지 그것게 전셔 표유 국가 표유 대서방의 중에 저거 참여디 나로는 nep시지에게 라바슈디가 다나시데 다원지 카스키 리림디 니타랑 차디 슈야이 데다냠도 디링기 다 무스 세정모 레구디 고투구유 데 다름살아산의 슈누규니 아고나 버sol라 아니 제답 중에 중도 다나시 제답 중군이 너디 표야디가 라바르 인디리데 차바 제비데비데 서구바 망고지 페샤 서구바나 사물로는 인타바네 두지치에 가진 치수에 두치
Thank you.